tunaweza confirm ka Sanaa kwa sana iko na rock, metal, deathcore fans. That is the test. I believe hii ni mara ya kwanza tumeenda that direction. Tumeenda direction ya rock, but psych rock from the 70s and or 80s. From the 2010s mara ya kwanza. Kama kawaida vile huwa tunaanza, kama unajua huu ni wimbo upi, kwenye comment section iseme. Hata kama msemangi hizi ni ngoma gani mimi huwa nacheza, juu hujuangi hizi ni ngoma gani mimi huwa nacheza hadi mwisho, kama you are one of those people mwenye anaonanga hadi mwisho alafu anapata the reveal after I play the last song too. Lakini kama unajua niambie. I highly doubt. Hizi zinakuanga very obscure songs that wanacheza hapa. Lakini if you follow the blog, kama unaonanga the channel from time to time, kuna a lot of acts that unaweza sikiza ujue who these people are, what the songs are. Wasanii ni wengi, nyimbo ni nyingi, haziwezi isha. There is too much. With that, karibu sana to another Sanaa kwa Sana Sunday session, Monday session. Ini one of those ones that zina cover Sunday na Monday on this 11th day at 1:12 a.m. 11th day of July 2022. Oti Oti, najua hizi ni masaa zako za kuandika vitu unaandika ndio tutese later in the morning, which ni sawa. Leo ni holiday, so do you Oti. Tunajua huwa tukujudge as usual. Oti anashanganga mbona sio naangalia hizi matime. Mjara amesema who's been here as the first person, hizo ngoma za hard rock zilinilemea kabisa, zilimkataa. Definitely understand. Siwezi hata argue. Najua kile unasema metalcore, death metal, deathcore. Inaweza kutake time kuget into one. Pia inaweza kuwa it's not your music, the aesthetic is not for you. I completely get kile DMB anasema. Anasema zilimkataa, nikajaribu akasema this is not for me. Akaendelea kusikiza rumba za kina Franco na akamuvua na maisha. Karibu, lakini asante kwa hapa for another Sanaa kwa Sana Sunday session. It's 1 a.m. ni mapema. It's a Monday, ni holiday. Ni aje Hazel, asante for being here. Najua nimekuweka ukingoja ila hivi happen. Lazima tupatie watu time, tuwapeleke pole pole, tupatie watu time ya kukaa with themselves after being with them. Wasinizoe sana ati waliona sura yangu a few hours ago alafu around 10-11 pm wanaona sura yangu tena. Ni vyema kupatia watu time, wani miss tu kidogo, at least niweze kustretch na a few hours
Sai ni 1, si wote ama si wengi wao watakuwa hapa because of hizi time. But pia niliwaambia tuende nyumbani mapema, ndio wale wenye wako na shughuli za Monday regardless of the day being a holiday waende wachangamke. Kwa wale wenye ni creatives whose schedules do not depend on holidays, anything can happen any day, tunaweza kujapa masaa zetu, na ndio sisi hapa kwa wale wenye wako. Kwa wengine misery, joblessness among other factors that huwa tunataja. For today, Hazel, sijui factor yako ni gani? Kama ni predetermination kama last time niambie nijue, or if it is something else. Babu ame come through. Mujera alikuja live on Friday, katunamaliza akasema masaa zake ni hizi. Nimekuja hapa live, amekuwa mtu wa kwanza hapo. Najua yeye deliver mbaya sana. Hazel nimekuwa nikimweka akingoja moment yake ya predetermination, yeye as a supernatural force determining her destiny. Amekuja. We know kuhusu Babu na hizi time. This is Babu's time. 1 AM all the way hadi asubuhi. This is their time. So inaweza kuwa na watch this na get kile nasema kuhusu kukuwa na watu a few hours ago, kuwapatia time oni miss kidogo. From the video title, hiyo ndio clue in the foundation of kile nasema. Tulikuwa na a hangout with the community. Unaona watu wenye hizo ndio saa zao za kufanya kazi na every other thing that they do, ndio wanakuja hapa. Viva ni aje? Bari ya asubuhi. Babu anasema I have changed. Sure, make us believe you. Divya anasema this is perfect timing. Perfect time in Karun's voice. Between last week and this one, hakukuwa na a lot apart from repurposing our discussion, which was a recap of our latest videos on YouTube. That was our conversation last week. Ilikuwa 1 hour and 13 minutes. Tulikuwa tumesema itakuwa brief for us. That is very very brief. For people who stay on a live session for 3-4 hours, hiyo ilikuwa concise na tuli stick to our word. Nilikuwa hapa na Hazel. Kukawa na mziki ya wiki 2.0 number 4 premiered on Monday, July 4th. I think tulikuwa tunaongelea the number 4 a lot. I shared a performance ya Susanna by Sauti Sol during Savara's Drip Fest. And lastly, on 9th, review ya Mutoria, Erosh na 10 Tons album yao inaitwa Happiness. Tulifanya reviews on Tuesday. I managed kuimaliza na nikai upload. I have 5 more to go for this week. At least I'll finish them hii wiki. Hakuna reviews until the other week as we plan our mid-year lists, which ni long overdue, but they should be coming through. Sijui kama uko na mid-year lists za EPs you've enjoyed listening to this year and albums. If you do, feel free kuzitupa kwa comment section. Ningetaka kuona what has been kwa your playlist for this year, projects that were released this year. Viva nasema sijaamka please. Najua siku ni siku mpya, but your night inaendelea. For wale wenye nasemanga as long as kuna giza
na kulala bado ni usiku. Sina vita, Viva. 2 or 3 hours ago nikashare shots kuhusu how Sanaa kwa Sana Sunday sessions started. Also shared that as a reel on Facebook and on Instagram. Because on 11th July 2021 was the first Sunday, our inaugural session, ya Sanaa kwa Sana Sunday session. "52 weeks of doing Sanaa kwa Sana Sunday sessions." Acha tuone. Viva Hazel, are you still here? Na Ujera babu ametutoka kidogo, amesema of change, ametuonyesha evidence ya kuchange, ameamua kuishare. Viva DMB Hazel, outside of kuniambia if you have EPs, albums, projects that have been on your playlist for this year, which I'd love to hear from you, nipatie a rough estimate. How many Sunday sessions do you think you've been a part of? Throw a number. How many Sanaa kwa Sana Sunday sessions do you think umekuwa a part of? If you are watching, listening to this baadaye, pia wewe kwa comment section, feel free. Unaweza rusha projects that umekuwa ukisikiza that have been released this year that have been rocking your playlist. Ama uniambie how many sessions you think approximately umekuwa a part of. Jog your memory, jaribu ku approximate. Let us see. Tuone venye report cards zitakaa. Ataka alia kina Viva, the report card was looking good. Ukiwahi sikia Sanaa kwa Sana iko na hangout session, ensure umetokea. This is Sanaa kwa Sana. Ensure umetokea. To know how the results will be looking like. Hatimaye the session that tumekuwa tuki throw in the air for months as a random idea, as a thought that you may build from being a random idea to actually finalizing it. The hangout session eventually imefanyika na ime-align with 52 weeks of Sanaa kwa Sana Sunday sessions. It was to happen in June. Ilikuwa ikue either June 19th, hiyo weekend ya 19th, or hiyo weekend ya 25th. Then planning na timing, nasema itakuwa fiti sana if tunaweza iweka hii weekend ya 10th. Checking that, kagundua ilikuwa hata a holiday, but it's a Sunday anyway. But after having the idea in the air kwa hizi live sessions,
hatimaye imehappen na ika align with a day last year yenye hizi Sunday sessions zilianza. That was a beautiful serendipitous moment. Taka ilikuwa tuliplan, ikakuwa deliberate. How that came full circle was a moment, and ingekuwa na better timing, ingekuwa na better way ya kucelebrate, kuinteract, kushare with the community on that Sunday afternoon yenye ilikuwa jana. Watongo memua outpatia estimates za the sessions, the number of sessions they think they've been a part of. So tumesema ni 52 weeks in for these conversations. Approximately how many would you say you've been a part of? Tupenda report cards. Just last month ilikuwa first anniversary ya Freestyle Friday. This month tuko anniversary ya Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions. Next month ni anniversary ya the YouTube channel. A lot is happening and happens during the mid section of the year. Viva ametuanzia, amesema I've not been counting. I've also been sleeping through some of them. So sijui kama ni count hizo pia, unaweza zihesabu, but I'd say a little bit above half of 52. Nasema kutoka 26, 27 hapo, 28. I could believe you. Then not very many of those to completion. Najua Viva na Lalanga. So Babu, only if you were here live, not if you watched later. Najua wewe na Hazel, you are good at watching them later. I know that for sure. But if you were here live, how many would you say umekuwa a part of? For Babu, easy time zinamfavor. For Hazel, those days zile usingizi mama kumdepart or mama kujidea enough, show up easy times. Mujera tangu anze kutujoin amekuwa consistent. Hizi pia ni time zake. So Viva ako halfway, 26 hapo. So our hangout, which started with these conversations being consistent, thus feeling the need ya communicate, interact more, engage with the community live in the flesh, finally imeoka. The people here now being Babu, Viva, Hazel, were part of a number of sessions ile tumesema we should organize a hangout session for the community. So seeing this come to fruition, watching it happen, being a part of it, and now after it may happen, kuna those same names being a part of this session where tunaongelea how that idea may come to fruition is beautiful, to say the least. Babu anasema if you go with the latter 50, it's
So hiyo ni watching them later. I haven't watched 2. Hey. Report card. DMB na Hazel msitishiwe. Chukueni spirit ya Isa. Kwanza DMB najua umekuta hiyo ngoma ya Isa hamnitishi sana. So wewe na Hazel chukueni spirit ya Isa na msitishiwe na Babo. If live, I really don't know. 30 something, I think. Hazel says around 20 or less, not so sure, or more, maybe. Mjera, zako ni ngapi? 5. So to front the idea, tukai throw here and there. Several times it has happened. Nimesema a few moments ago, ukisikia Sanaa kwa sana iko na hangout session, do show up. Ilikuwa beautiful sana. Nimeona for now report card ya Babo ndio kusema, though nilikuwa nasema how for Viva atakako halfway. At least earlier yesterday, as far as report cards are concerned, their report card ilikuwa better kushinda ya kina Babo. Viva alikuwa part of team 2, Babo alikuwa part of team 1. Wakashindwa kwa michezo tuliyokuwa nayo. Niko na results hapa. IBC walitali, tuko na matokeo. Babo anasema I missed the first 5 or 7 lives. I couldn't get the time right. Then later I was steady on. I think for a number of them lately zimekuwa ziki happen past 10-11 p.m. So there has been a consistency with that timing na ni juu ya Babo. So if you ever want to ask why we do them this time, point your fingers to Babo. Kuna the others that tumezifanyanga at 8 p.m, 7:30, 8 p.m. Then hizi za 10, 11 p.m. The idea though that is a constant with this one, pia with the other, ni the other account with hizi lives inakuanga akunanga a regular time or an announcement when this is supposed to happen. Time ita happen, ndio ita happen. And that's the MO in these live sessions. And it's amazing kuyaka hivyo. But here we are. Whatever time, I'm always grateful that you're having hizi conversations and hizi moments. Huwa nasemanga na project nikibelieve kutakuwa na people here at 2, 1 a.m. and you constantly prove me right. So tumekuwa na around halfway from Viva 26, 27. Hazel thinks 20 or less or more. Babo says ametuambia kaa chuani, lakini anasema ali miss the first 5 or 7. Unaona, this is how you find out people are lying, you see. Kwanza hizo za kwanza bado ilikuwa kujaribu kuona how to go about the live sessions, but most of those ones were around your time period, 7:30, 8 p.m. They would be 2 hours, kuchezea up 1 hour, an hour and 30, 2 hours.
but ilikuwa concept spontaneous, then ikaamua maintain. Even the video that I've just shared, your reel speaks to the same, that the idea was very random, but here I was going live for the first time on this account, having a discussion, not knowing if anyone will join, how the conversation should go. But on that first day, people joined, and that first day someone joined me live to have the conversation with me, who is Robbie. Always grateful to Robbie for that. Nali usher in our inaugural session. Following weeks, that continued with these sessions na kukuwa na hosts randomly, from Roger to K9 to Abe during hizo siku za kwanza irauka. Na since ilikuwa July, kulikuwa na ordinary challenge happening that same time, so we had those conversations with them during our lives, who we thought would win. Kwanza ilikuwa reviewing. I think Babu was there for that one, ama aliona baadaye hiyo ordinary challenge. I remember alikomment, aliwatch baadaye, listening to those challenges, kuziongelea before achague the finalists, kuongelea what we thought would win, and then coming back na kudiscuss vile ili pan out, amongst other conversations kama ni za spoken word. We've had a lot of these sessions. Hii aspect ya spontaneity, that is our MO, iko pia kwa our topics of discussion. 90% of this zinakuanga spontaneous. On that same day, the topic nita decide maybe an hour or 30 minutes before. Inaweza kuwa sparked literally by something I've just watched before nikuje live. Kuna lives that nimekuja hapa, nimeend up nimekaa peke yangu, hizo zinakuanga 20 or 30 minutes. Maybe someone pops in then anatoka. Kuna lives nimekuja bila any plan, but we still end up being here for 2 hours plus. The spontaneity is a beautiful thing about these sessions. I enjoy that a lot. Hizi vitu zinaendanga anywhere na everywhere, lakini at the end of the day we end up experiencing a lot of brilliant conversations and interactive sessions. Yeah. So for the report card, Dimbia alikuwa anasema rough estimate should be around 12. Na pia kuna moja nishaiwachia kwa bed nikalala katikati. That has happened. Nilisema kwa our hangout with Kafura and K9 how they have your record ya kulala during live sessions. K9 alianzisha, tulikuwa na Babo na Karim. The next was Kafura. It happens. Kuna time pia Abe alipitia kamlemea. Hizi vitu hufanyika kwa hii space. It's not for the faint hearted, watu wenye hizi ni hours zao za kulala ama tunaendanga sana. Unapata mtu alilala during a live session. Viva amesema if Babo was Kenyan angeshinda vitu kadhaa for their team today. And one of the responses here, Babo anasema I compete like a fucking communist. Also I have Tourette's syndrome and competitions kick my ass. But uli deliver. Taka ulisaidia team ya kina Viva kucheat. Anasema sio Kenya, makes much sense. Yani Viva. Babo anasema by the way, the harming of team 2 needs to be reviewed by Sanaa kwa sana. Because that was the round that waliwa defeat waka catch up, because round 1 mlikuwa tied at 20 points.
round 2, team 1 had 90 points, team 2 had 60. So walikuwa na lead na gap ya 30. Sasa poko level 3 with the humming, the game that we were playing required humming songs. Ndio the other team identify what songs those were. Team ya kina Babu wali hum, rather team ya kina Viva wali hum, au ndo walianza kuhum the songs for team ya kina Babu. After 5 songs walikuwa na 50 points. Ilikuwa each should have been 50 out of 50 each, so ingekuwa a total of 250. For team ya kina Viva na kina Babu ndio walikuwa wana hum, waliwapatia humming yenye ilikuwa inafaa. Possibly pia ni the songs that walikuwa nazo kwa their cards. Sasa hapo ndio kina Viva wakapata points 100, waka catch up na wakawapita. And the last round 2, but there was that hiyo humming yao tunafaa kuireview. No, non-Kenyanness maybe not know the answers. Pia Kantai yalikuwa tu blank, sema sikizangi ngoma za Kenya. Maybe not know the answers, and Tourette's had me telling Viva all the answers. Kunaambia tu the other team answers zao. No, Babu akasema, oh, I meant I watched 50, then lived 30 something. So the games were not disability friendly. Na watu wenye walikuwa na nini ya kutoham vizuri, tuta review for our next session. Tutajua vile tutafanya hizi story. Tumesikia malalamishi. Viva anasema, so I was busy benefiting off of your struggles. Mbaya sana. Ulikuwa na benefit kutoka masaibu ya Babu. Next time make disability friendly games. But siyo ya kuhami ilikuwa inasumbua watu. About the humming. You all need to get a grip and listen to music as you should. Viva naambia msikize mziki vile inafaa. Who doesn't know how 2020 starts? Surely. Babu says we only got one. Mpea tu moja peke yake. You hum the part that is known. Kina Viva alikuwa na hum intros, melodies, the ending of verses. Challenging how much you know about Kenyan songs. Babu anasema, Viva mwambia next time, Babu kusema our team should have let K9 hum for them, ndio wa struggle kupata answers pia. Pengine mngeacha K9 na wahamie, wange struggle kupata vile nyinyi struggle kupata zao. Hapo ndio waka take off, wakawapita. It was fun. It was a fun afternoon bled into the evening, a beautiful communal moment. Tumepeana report cards. One of the most ni 30 that someone can possibly have watched. Ni Babu 30 something, followed by Viva, Hazel according to estimates zake, na Mujera. Come on, watch. Can you top the numbers? If you're watching this later, do you think you've watched 20, 25, 30, 40,
I have beat you all. I have been here for all of them. Viva anasema K9 doesn't even know kawaida Kenyan music. Tungefail kufail as you deserved. Wangeamua tu wawapunish, wawa harass na hizo melodi zao pia mbaya na mfail. I think ngoma zile au walipata that walikuwa wanawahamia zilikuwa gengeton, maybe 2 gengeton songs, Matata na Ethic. Ama Ethic ilikuwa ya kina Babu. Na Viva ananiambia we don't care. Viva, I think uko na kazi ya kufanya. Unaweza fanya hiyo kazi. You can do your work in peace. This is how you react to competition, eh? Tulikuwa na a successful hangout session, our first one. Looking forward to more. And more. Viva ndio fanye kazi kwa amani, wache kunisumbua jamani. Mare kwa mare. What's the name of the song? Mare kwa mare. What's the name of the song? Second guessing ikafanya mkaanguka mtihani, which ni weird. That used to happen in primary school or high school, where ungeona swali, ungefikiria an answer, following that unaji second guess, you switch, then time results zimekuja ama mna revise with your teacher, unaanza kujikas out juu unajiambia I had the answer mara ya kwanza but nikaji second guess, nikaibadilisha. Group ya kina Viva, team 2, Viva, Divine na Selasi, walikuwa na second guess, waliji second guess twice, wakashindwa kupata marks zote. The other team was Kantai, Babu, Asua na K9. So since you don't care about whether I've been here for all or none, as Viva ana state, tunaweza discuss and share moments that stick out easily kwako regarding the Sunday sessions. Inaweza kuwa topic tulidiscuss, inaweza kuwa comments zilizosemwa for that session. It could be moments that we had. Whatever it is, what would be some of those moments for you regarding hizi wiki that tumekuwa na hizi Sunday sessions, as we also wrap this up. Share your moments za Sanaa kwa Sana Sunday sessions to conclude. As we proceed,
Babu ametuanzia. Also, it doesn't have to be one. Unaweza sema as many as possible. Kama una watch pia baadaye, nitashukuru sana if you let me know kwa comment section what yours are. As many as you can possibly think about. Babu anasema MWE experience tops my entire Sanaa kwa Sana Sunday Monday sessions, which was in February of this year. Music writer exercise: listen to an album you've never heard before each day of February and write a tweet about it. Started by Gary Schwartz, the American music critic journalist. I shared that here, one of the Sunday sessions. Also spoke about it. Baadaye on Twitter and Facebook, tukapata more people on board, from Babo to Abe and Roger, Mbunge, Robbie. Na tukaiskuma, the 6 of us. Watu wa Nakuru tulishaongelea, Robbie na Mbunge. Safari ilikuwa ndefu, ukatuacha kwa njia, tukaendelea na Babo, Roger, Abe and myself for the entire 28 days of February, each day. That consistency was amazing to watch. Na tukadiscuss our experiences here. It was beautiful. Tulikuwa na session ya Abe, tulikuwa na session ya Babu, tukamaliza at the end of it all na wote. Then the following week nikaongelea my experience ya MWE. Find time kama uko interested in hizo conversations. Then roasting K9 over that Oyaba show comes second. This was last year during our 2021 recap. Tukiwa location for our reviews, tuliamua kwenda live, ilikuwa on a Saturday. We were finishing our final reviews of the year. Or was it I think ilikuwa on a Saturday. No, or a Friday evening kingia Sato. I think kulikuwa kumekuwa na hiyo show hiyo wiki or the previous week. Something along those lines. Hii ni kile Babu anaongelea. Akasema also the day Ivia was here live. That was the day tulikuwa tunaongelea content creation, creating for yourself, creating for an audience, and the factors and dynamics involved regarding the same. Robbie was part of that. It was also another interactive and insightful session. Hazel was part of that. Viva was part of that. Ilikuwa another amazing session, and different views kuhusu place audience inaingilia and the entire idea of creating content. Na stories are reception. So that is for Babu. DMB na Hazel tupatie moments pia. Isikue melala. Throw in a random emoji, Mujera na Hazel, if you're still here, kwa comment section. Isikue melala.
tumeongelea tu kulala kwa easy live session. And Divya has joined us twice. Kuna hiyo day tukiongelea content creation. The other time was wakiwa na Musoti during time ya Tusker Oktoberfest. Hiyo time tukiwa hapa nikikuuliza mbona uko live na mimi, mbona hujaenda kuona wasanii wa Kenya wakiperform Tusker Oktoberfest mwezi nzima. So that time alikuwa around. We had Evia on our other sessions za Freestyle Friday because alikuwa amekam and alimake an appearance huko pia. For here that time alikuwa na Mosoti wakiwa Oktoberfest. Si tuko hapa tuna very serious discussions, na mtu ametuma request ya kujoin live, ki accept wako tu place kuna kelele wakituringia. So there was that, as well as your conversation ingine that nimetaja. Viva nasema, I'm not sure if those were also Sunday sessions because mimi na calendar sio marafiki, but I really enjoyed the sessions that had your 4 or 5 live. If ni sisi kukua kwa hizi live sessions, kama ni mimi na mandugu zangu, if that's what Viva unamaanisha, yes, ilikuwa part of easy sessions. The one that ilikuwa a Sunday session ni hiyo recap ya 2021 that Babo amesema tukiongelea show ya Weba as part of our larger conversation. Nilimwona akisema my 4th is the 24th into 25th live. Hiyo ndio ni hiyo Friday getting into Saturday towards the end of last year. Na that final week ya December ilikuwa hectic because of editing, final reviews, writing articles, publishing those reviews. It was quite the time on my end, lakini tulimanage, and here we are with other reviews za kuedit, 5 to go this coming week, na cycle ya kureview iendelee. Tulisema tuliokuwa nao kwa Hangout, tunafungua Patreon na buy me a coffee, mwanze kutupatia pesa ni to hire editors. Hizo alikataa kutueditia videos. Viva anasema another moment like coming up with playlists. I have missed those. Speaking of, mesikiza Wanjape number 2. Nimeona kwa story yako. Nimejiambia okay, nimeona ni 2, so it's another version, but beat ni ile ile. Okay, so kunaweza kuwa na 3 na 4 with the same beat akirap kuhusu the same things. I believe I'm asking to understand. Viva ana market team yake. Viva ndio ni introduce, sikuwa najua hiyo ngoma, to that song here live, nikaicheza nikakuwa cut short. I think DMB alikuwa hapa. It's inspiring how this keeps happening. If you're part of Sanaa kwa sana na hizi sessions, si kitu new, lakini the same people wenye wako hapa ndio tulikuwa nao on that same day while listening to that song live. Babo was here, Viva was here, Mujera was here, Hazel was here. Intriguing how these moments will happen. Viva na market team yake anauliza kama tumesikia part 2, so nataka tusikie part 2 live, alafu ndio session ikuwe disrupted na Instagram tena. Juu tunatumia tu vitu za wasanii hapa. Mimi sijaisikia bado, hata hadhira ituambie.
So tu nika remix. Naona Viva anatetea watu wake, hataki niwe misrepresent. But for Viva coming up with playlists is a moment, another spontaneous idea. You're closing these sessions, which nearly share, and you are willing to participate. It's been an amazing one. Tuko kwa 27 playlists now. Consistency, 27. Consistency. Though hiyo inanga pressure ya kuifanya kila wiki, ni when we are here tuko na quorum, either quorum ya songs ama quorum ya watu, then it makes a playlist. If not, huwa tuna carry songs forward. I think for instance last week tulikuwa tunaunda playlist that was going back to the golden era, if you can call it that, 60s 70s. Babo was here the week prior, akasema atatupatia Alex Wanyika song, but hakukuwa, but we still covered base. I had 2 songs, Hazel had 3, and that made a playlist. And the songs ilikuwa za hiyo era, which was amazing because Hazel alifanya homework yake, which she always delivers on. So kitu kama hiyo for example, but the idea that nili share ikakuwa welcome na tukaundanga playlist together. It's always fun to do that. Viva aliagria akisema the day Via was live was also really cool. Mujara anasema sana sessions are highly educative. Asante Mujara kwa kuboost ego yangu. Tunajua najaribu ku reach level ya Mr. Fiasco na nikuwe mwalimu. Kwa hivyo asante sana for boosting my ego na kuniambia kuwa na kuelimisha kakangu. Sometimes I may watch a past episode, listen to a project, ama watching an artist's performance after kuisikilia hapa, akili inapanuka, juu napata more perspective. Ni kama you have information that you now cannot take back, na unaitumia ku view things differently, or since you have the information, your brain now interprets whatever una experience as art differently. Kuna different ideas that umeintroduce kwa brain yako. I completely get it. Mithili ya kuona mtu akibreak down a song or an album, when you go back to that album, to that song, you never listen to it the same. You connect and add these extra pieces na layers that umepata from someone who was doing the breakdown. I completely get you. Also, kuona DMB being consistent here has been beautiful. Kuona tukisema kutukaa kuna review that you should watch, kani ya Kahush, tuliongelea Kahush after our session. Eba kisema alipenda hiyo album. Sema it's bad to a point hadi anaipenda. Kitu kama hiyo, okusema aende one How Irauka ni fan wa Okto, kaenda aka watch. Or kuona performance ya Jumadi at the Jam, aka comment. So such things, you kuona the videos on YouTube after our sessions, or just kuona past episodes of how these interactions zinakuanga. It's an experience. It really is. So Mjara kwa easy coach, so anasafiri, nimesha exhaust usingizi, na nikumbusha siku za shule ya upili kusafiri, tukienda upande za magharibi. Hazel says, not anyone specific, but it's sublime to just listen and read through the comments and just the overall interactions, from laughter to rants to mellow to serious. Just knowing I can be part of this. Asante sana Hazel. Plus, listening to easy sessions, being a part of them, we've built a lot of moments, a lot of memories. Na ukipatanga time kuzi watch back, it's usually fun kusikiza.
hiyo time yenye Babu alikuwa amemake comeback yake, hii ni recent, ni 2 weeks ago, the week before last week. Abe alikuwa amemake comeback yake hiyo time, tukiongelea fatherhood na songs za fatherhood. K9 alikuwa hapa, Kemi was here. That session, comments zao watu kuhusu ngoma ya Sauti Sol, nika walikuwa wamesave to hate, walikuwa wameieka mahali wakingoja moment yao kureturn to our live session, waka unleash. Unasoma comments unashangaa, who hurt these people? But as Hazel amesema, moments and interactions vary. Ni laughter, ni rants, ni mellow, ni serious, and everything in between and outside of those. Hakuna marketing. I was just asking from Viva. Hazel says, I didn't refuse to edit. Of course you did. Na Hazel na Babu, speaking of moments, mnafaa kuwa mmenipatia pesa. Mbona mjai nipatia pesa? Tulidiscuss hii kitu sometime last year. It's almost the end of 2022. We are still here trying to think about Patreon. Mngenipatia do, you would not be asking kina Viva how much they can pay for Patreon content. Niambiwa safari njema. Uncle Jingjing is a funny name. Jembizi ulikuwa pa tukibump. Heka Mziki amepitia. Heka was an artist that I listened to. One of them for MWE. Nilimsikiza on day 7. Alikuwa my last act kusikiza during week 1 ya MWE. Nimesema hizi vitu hufanyika. Tumeongelea MWE aliyekata si Babu. Msanii mmoja mwenye nilireview during MWE ametokea. Heka Dance Movement Therapy, hiyo ndio debut album yake. Check out my review of that album. Heka ni a sound designer, sound artist, producer that you should listen to. I appreciate the works that sound artists and electronic producers, experimental producers are doing because of their intention na level zao za creativity. That is something you're into. Unlike what nilikuwa nacheza earlier nikichezea DMB Deathcore, alikuwa hapa nikianza live. If you're watching this later, unajua kile nasema. Apart from vitu kama hizo, or if you're not into such, or if you are yani into such music, check it out. If you're not, as DMB is not into rock na metal, achana nayo. DMB amesema thank you. Live ikifika 4 hours nitakuwa kwa nyumba. Tufike 4 hours, tuko watu 4, iko another moment of 4s. Ama tufanye live mpaka 4:44. Sasa ni 2:10, tukae mpaka 4:44. Alafu tunaweza imaliza by playing a Jay-Z song from 4:44. Alafu tumalize hiyo live juu itaisha. Itakuwa interrupted. It won't be up to us. Jay-Z interrupt my live session before, but not here on my other side. Nana Viva, DMB can't even remember hiyo crew yako yenye una work nao. Sasa ndo nakumbuka nani unaongelea. Babu anajitetea, anasema I told you to seduce my mom. You seduced Jesus instead. Silver and gold belong to his father. So go figure.
Why do we even have babu here? Why do we even have babu? Pia wewe siko na things to do. Ulikuja hapo ukisema you have changed. Why are you still here? Wewe na Viva no, shida iko. Sijakuambia jinsi Viva na babu walikula chakula changu. Sijakuambia. You can see them here na usome comments zao na uko na different perspective kuwahusu. In the flesh. Haya, chatu. Hizo na Viva wanacheka na babu. Ndawafukuza hapa nyi wote sasa. Hata tushamaliza in fact. Sasa mnaweza enda. Move on with your miserable lives. DMB anasema ni ile group nilirecommend played kwa Fashion Week in Paris. Ile ngoma ya kina Vibes nimeikumbuka. Ni hiyo kupiga luku. Piga luku. Remember kuna part 2 with different people. Ni hao, but naona uliwasahau. It is Fashion Week worthy, Viva says of her group. Apparently, according to Babu, my misery got them here. Thank you for telling me this. Thank you. Mbona unasumbuliwa sana kukua kwetu hapa though? Viva asks. Why are you here? Why are you here? And here is figurative. As Babu says, I ate Viva's food. Hizi zitakuwa memories zangu za my moments, nikireflect. Ndasema tulikuwa na first hangout session. Lakini kiroma yangu ndio watu walikula. Viva anasema, are you hungry? You know you can just say you want food and be fed. No? Siasa ni ya nini? Nyinyi ndio mlianza siasa. Unajua siasa ni distribution ya resources. Ni mkaanza kumess na kuinterrupt na mimi kupata my resources. So, as one of your presidents once said, siasa mbaya. Do we have any other moments? One for me would be after Slam, the final Slam, yenye Slim alishinda. We had conversations kuhusu Slam. It was a 3-hour conversation. Roby came through. Lexas too. Could discuss history, Islam, experiences, performers, quality, Islam, pros na cons za Islam, talking about the organization of the entire event na idea. It was comprehensive, very in-depth. So Lexas alifanya piece yenye ilikuwa afanye during the 3rd round, but alikuwa eliminated round ya pili. Alikuwa insistent na kumkababu akimwambia Sanaa kwa sana si platform. As you can see the comments nasema za watu wako hapa. You can see the consistency in their character. Unaweza ona aliambia Alexa si platform.
Yo, but after kusikia piece ya Lex nili understand mbona alikuwa na hiyo agency ya kuiperform, hangeifanya elsewhere. Ili make sense as a third and final piece, ili make sense that aliifanya hapa na akamalizana nayo. Niaje solo, ni zile kind of pieces zile una ifit to an event, una ifit to a moment, and it only works for that moment. Hauwezi itumia elsewhere. My other one was when Timo GK alikuja hapa. Timo's been here for a number of sessions. Hiyo alikuja, tulikuwa tunaongelea African literature, marking our time, marking our existence, kutumia colonialism as the center, pre-colonialism, colonialism, post-neo-colonialism. That colonialism ni our center ya understanding our place in time, our place in existence. I believe that is where it stem. I think Hazel was here for that. Tukaongelea some authors, some books. Timu akaipeleka West Africa, akasema books zao ni poverty porn. I think tulikuwa tunaongelea pia spoken word na spoken word artists publishing vitabu, which was a question we had kwa the games tulikuwa tunacheza. Kambia Timo atume request akuje to discuss haya maneno ya poverty porn, but kumbe ilikuwa a disguise ya kuattack spoken word artists. Timo aligo in. Timo went in. Yo. We. Kuhusu quality ya spoken word artist na laziness yao au kupublish vitabu, na Timo kusema it's nothing it's nothing special that tuko na kitabu. Siwe ni poet nafaa kuandika poems. Wow. Moments. And this is what Hazel alikuwa anasema. Every moment, every mood, every emotion utapata hapa. Timo aligo in. That was one. Obviously, our beginning days, easy sessions, a year ago, the first one was rap-centric, which was the idea of the sessions initially. Vile tu expand idea kuongelea hip-hop projects peke yake, in the same way with expanding idea easy sessions. Ilianza on that 11th day of July last year, and if you've watched the video that nimeshare, nilikuwa naongelea earlier, niliongelea Lupe Fiasco on that video as well as the caption. Nilikuwa nimeona Lupe Fiasco on an IG live akiongelea how to listen and appreciate Aesop Rock. That was a 46-minute video on IG. That sparked an idea, a thought. So on Sunday evening nikajipata hapa. By then nilikuwa nishaanza kufanya my lives za kufreestyle 5 possibly weeks after mi kuanza my freestyle sessions. Came on randomly, nikaanza ku discuss what Lupe
alikuwa anasema, tying it into the thoughts that I had regarding Kenyan rap and Kenyan hip hop. Diction, uniqueness za rappers, mechanics za rap, and the like, which steered our entire conversation for that evening. As I said, Robbie came through na akatuma request in an unplanned manner, and then since alikuja, other people also came in from end yake, na tuka share thoughts regarding hizi conversations that I was having by myself initially, then akajoin na tukaendeleza the discussions. But that was the idea, and with me na spontaneity inakuanga umefanya once, si unaweza jaribu kuipush uone kama pia next Sunday unaweza kaa hapa na uifanye tena. That became what this has been up until sai tuko 52 weeks in, na Sanaa Sunday sessions has been happening consistently ever since. Ikianza vile nimestate, haikuwa ni kuwe na a larger scope, or at least I thought so. Hata ukiwatch that first session nilikuwa nasema hizi ni rap conversations because it was a rap conversation, but there is much more to talk about than rap. There is much more, as we did the reviews, to talk about than reviewing Kenyan hip hop peke yake, which was an amazing decision that tulifanya beginning of last year. That shift really happened when we were about to do MWE ya last year. Ilikuwa nifanye na Musoti, ingawaje akawa busy, but hiyo month Jan leading into Feb, and my idea for MWE na kuanga nisisikize a lot of rap, if at all, nijaribu kuminimize sana going into the fact that I listen to a lot of hip hop and rap generally. 2020 tulikuwa tumeanza ku review na tulikuwa tunafanya reviews za hip hop peke yake, so we'd come off of a number of months of reviewing Kenyan hip hop, then getting into Jan kasema take a break, juu rappers pia ni stressful kusikiza, so inakuanga MWE, sikiza waimbaji, hata kama itakuwa na the cliches, unaweza pata a lot of magic. But that also ikakuwa followed na the idea of expanding that to our channel. Juu nilikuwa nimefikiria hata before MWE tunaweza go into other genres. Wasanii ni wengi sana in Kenya, so many artists. Hata wenye Viva alikuwa to question about mbona tu review msanii fulani who was shooting a video place tulikuwa. Wasanii ni wengi. The idea of expanding and covering other genres, other acts, was the right choice for us. Ilipunguzia watu levels za stress na blood pressure kusikiza rap na kuhate kila mara. Iliyopunguzia hizo moments za kuhate kila wakati. Angalau unaweza ona pia wakipenda vitu, hata kama ukiona reviews za singers kuna watu wenye hawapendangi mapenzi. Complicated, but that choice of expansion was the right choice. Same with this one, that nilianza nikisema hizi ni conversations. Even before the name came, it took a number of sessions before ikuwe Sanaa Sunday sessions. That came in one time and ili stick, na hizi majina zinakujanga tu, Sanaa Sunday sessions, mziki ya wiki in 2020, and we are getting to, I feel proud of myself,
100 consecutive weeks of mziki ya wiki in the next 3 weeks. Pride. Kendrick would be chastising me for pride. It's in my DNA. Pride and everything else. Mziki ya wiki, hata jina la Sanaa kwa sana. This book ndio nilikuwa na brainstorm majina za my blog, majina za the channel, but the blog more. Pia ilikuwa ikue, the thought was a channel, a podcast, everything else, na kutafuta one name that would encompass kila kitu. Using the conversations that nime have na number of people since nianza kuandikanga reviews on Facebook. So moment ilikuja ya mi ku brainstorm, I had a number of names and ideas before nipate hiyo Sanaa kwa sana, but once nilipata nilijua this is it. Mziki ya wiki ilikuja, this nikajua this is it, which was supposed to be mi kuunda playlist za vitu nimesikiza on SoundCloud, then kuzishare on sharing the titles of the songs on Twitter and Facebook, then now making that a blog. So it happened within a few weeks kuamua I can write and make this consistent, which was me kujaribu kuandika consistently kwa the blog, because siandikangi as much as I used to or as I would love. Nimeisema hapa before. So mziki ya wiki was a way ya kunifanya niandike consistently kwa the blog. I wish I could be writing more, especially think pieces. I enjoy those. So kulikuwa na podcast names, people I want to interview. This is as far back as 2016. Comment na random emoji if you're still here with me. Umenyamaza sana. I still want to do a lyrics website. I wanted to do that since 2016 or even before, but ilikuwa part of the things that I was brainstorming on. So lyrics website na an arts blog, the things that I need. And then kuna segment hapa chini nime brainstorm on majina, sitaonesha ndo msibite, but kuna segment nime brainstorm majina. Nilikuwa na 9 names. Sanaa kwa sana was the 8th name on this list. Thank you Babu, uko na mimi. I would still do Hazel ako na mimi, Mjera ako na mimi. Viva, umelala ama uko nasi? Dimbia amesema wanasikiza. I still want to do website ya lyrics. So brainstorming process ni sijataka itaonekana anyway. Brainstorming process, yeah, the same. Ni lyrics, website, arts blog, the light in a reflect. And websites that do the same, and then a breakdown of the idea ya what inge entail ama what nilikuwa nafaa kufanya.
design, acquiring the lyrics, scope is another thing. Yeah, prerequisites for our website, then the arts blog. Sikumbuki nilikuwa Viva ameamua kutype nilikuwa naambia nani, yes, maybe Abe na Wambo as well as Roger na Irauka this past week that nilijua tu kuna kitu, so ni Clio is actively showing off, we are here. Asante. Conversations that nime have this week with watu nimetaja kuhusu Kenyan films. We have had the idea ya kureview Kenyan films for quite some time. Dimbia nasema, by the way, kila time ukimention Viva, Miguna comes to mind. Hata Irauka ali itumia tuki Hangout while you were asking people kuhusu Patreon na kuchanga. Irauka alimeka joke kuhusu Viva. And nikifikiria kufanya film reviews, or rather nikifikiria kufanya this arts blog before ipate jina, ipate shape in 2016, this was a year close to 2 into doing event reviews, trying to figure out my scope ya coverage included film reviews, films and film festivals, and I can show you here. Kika itaonekana hata here, films na film festival hapa juu. Ukianza kitu inamaanisha unachangamkia research, kuona gaps, kuona ile space come in kufill. This was one of those that nilikuwa nafikiria kufanya, though I'm not an avid film consumer, but the gap iko. So part of my research ili entail kudiscover hakuna consistency in film reviews. The reviews that nilikuwa na come across, furthermore, zilikuwa za few years back. So this is 2016. Checking websites, checking blog articles, blog pieces, reviews, ningepata results za 2010, 2011, 2012. Hakukuwa na a lot of them being recent. The only one that naweza sema nili come across that was slightly recent ilikuwa Mthoni Gitao. At the time alikuwa kwa website yake alikuwa anaandikanga reviews before a completely change na switch to DIY. Hata kuna time nilipatana na yeye, sijui ilikuwa kwa event ipi, nikamuuliza hiyo story ya film reviewing, but that is besides the point or connected. Juu kuna hiyo inconsistency and a lack of the space ya reviewing kukuwa nurtured. It speaks to a larger problem, challenge kwa hii country ya art consumption. Tumeiongelea before. Babu was here for that conversation kuhusu, I think ilikuwa ya kuongelea creating an audience in mind, or one of those conversations, ile role yenye sanaa inacheza kwa our society, vile the government and systems hazi-view as a necessity. So ni something tiny na imewekwa kwa periphery.
which ina trickle into how people treat artists and the creative scene. Iko tied into structural problems. So that also informs the fact that hakukuwa na people reviewing films time nilikuwa nafikiria scope yangu ya kukava nikifanya my research ina resurface tukidai kufanya reviews on Sanaa kwa Sana za reviews za films juu hazipo. Ukitaka kuona a review of a Kenyan film na utype, you most likely will not get anything apart from, or rather connected to, hizi matatizo za kistructure za kisystem vile watu wana view Sanaa. The idea of thinking critically kuhusu art is lacking in this country. Inakuanga surface level consumption, and that's just it. Inaishianga hapo. The other philosophical, artistic, creative, theoretical, historical frameworks that inform works of art for those artists who employ them hazikuangi discussed. Inakwanga nimeiwatch, nimeexperience, nimesikia, nikali, that's just it. The inner mechanisms si kitu ya watu ku delve into. Kama tu where tulianza for Sanaa kwa Sana Sunday sessions with our conversation kuhusu Kenyan rap, kuobserve diction, kuobserve uniqueness ya rappers na the mechanics of how rap works. Same thing with us kudai kufanya hizi reviews and ku revisit hizi conversations, kuenda online ku Google for Kenyan film reviews. Irauka watches a lot of reviews, not coming across any Kenyan reviews. Sisi kukaa pamoja na ku type Kenyan film review, the only result that came was one ya disconnect ni ya 2019, the review was ya 2020 I believe. That was the only one. So I just typed Kenyan film review on YouTube tukapata hiyo moja. Ni wanting. Nimetaja Wambo who also comes through here pia on our other side on Fridays. Nilikuwa naye nikamuuliza, do people review Kenyan films? Kasema no. Ako in the film industry. That is weird. Huku hivi when it comes to music, kuna a growth kwa the space ya criticism na reviewing, lakini bado kuna a lot to be done. But at least for music, it's more mainstream than Kenyan film. So kuna questions za accessibility, not regarding the reviews, but regarding the two art forms. Music is easily accessible than film. Music ni easily consumable than film. Building a culture ya reviewing na critically analyzing these works of art ni kitu yenye ina lack as it ties to bigger structural challenges that nime mention. But being this deep into our film industry na hakuna much to show kwa hiyo culture ya kuandika kuhusu Kenyan film ni wanting. Especially for blogs, websites. Kumeadimika, kumekimya. Let's do a search, tuone kama tutapata kitu.
Viva anasema I think people do, they just don't do it like this. Like this, like how? At least plan B kona review, which ni expected. Big movie, naona kadhaa. Filamu.org. I think I came across filamu hiyo time nilikuwa natafuta watu wenye wanaandika kuhusu films. Latest Kenyan movies. Mukami, the movie. Out of these movies umeona gani? Mukami, the movie. Cars. K-A-Z. Superstars. Click, click, bang. Out of those 4, gani umeona? To prove how much you're supporting Kenyan artists. So hii hata si review, wanapenda tu synopsis, a short paragraph and the crew, and that's it. I thought ingekuwa a review. Thank you for being here with me. Tumeenda into history ya Sanaa kwa Sana and the film reviewing space. Flick Hive, movie reviews, TV, podcasts. This one Kenyan. Not certain, don't think so. Nigerians and Kenyans should work together more often. I loved the movie. I love this movie so much. Thumbs up for the producer. But can you help me with the name of the theme song? Thanks. Hii ni regarding Plan B kwa comment section. Hapa kuna this is a review by James Nganga. A few paragraphs, a review though. I may break into an opening paragraph, then I can break into positives and negatives. The acting falls short. The character is supposed to display a wide range of emotions. That's not the case. I didn't see that in this. Yeah, Catherine Kamau could get dramatic. I know how to be a strong actress who can get dramatic when needed, but I didn't see that in this. Dele Coker's performance was also quite wanting. All in all, Plan B is definitely a plan. It's a movie worth watching, especially for the fans of the romance genre. Click bang hata ijatokea. Liana hizo posters for the movie last week. Inatoka 15th and 16th. Con cinemas on the 15th and 16th.
Tickets at 1,000 bob. Viva nasema that is the one I've been looking forward to. So Viva wants to watch it. We also wanted to go and watch it. So we can plan this, Viva. Twende tuicheki. 15th na 16th ni wiki. Tunaweza organize. Tucheki. Anyway, that was mimi kwenda on the path ya kuongelea Sanaa kwa sana, getting into films, space ya film reviews. Nilikuwa pia na event reviews which I've been doing, then kulikuwa pia na exhibition reviews. I can at least say that I have been at a gallery and did a live from the gallery, spoke to the artists. Ni Sanaa kwa sana, tunaenda all the way in. But we were tying this to foundation. Yeah, what this is. Na this Sunday sessions. Nimona 15th iko sold out, Viva. I have seen 1 p.m, 4 p.m, 7 p.m. Nairobi Cinema. Tumeona how we have landed here, na haya mazungumzo huwa tuna have zinaendanga popote pale. For example, gusia films, but tying that to my history ya kudai kukava Kenyan arts, tying that into genealogy, mi kuongelea rap, who have this kind of conversations regarding art live on Instagram as inspired by Lupe, expanding that into what this has become. Hadi sai 52 weeks in. Niko grateful sana for your engagement, for your support, kwa wakati wako, showing up here, interacting, being with me. Niko grateful sana. Kama una watch hii video na ulikuwa part of our hangout session on the 11th day, on the 10th day of July 2022, niko grateful kwako sana. Obviously nilitumia ujumbe, but it doesn't hurt to say thank you again. Next time ukisikia kuna hangout, ensure umetokelezea, ujoin the community. It was so much fun. Kuna those aspects of this discussion that ningedai kusikia toka kwako. If you've been part of hizi Sanaa kwa sana Sunday sessions, kwa comment section share moments zako na mimi na the community. Tutashukuru sana. Pia projects that have been rocking your playlist as we do our media lists hivi karibuni. Here we are, tunaendelea these sessions for coming Sundays until we can't no more. For now, that has been it. Kama kuna mangoma tunaweza zipeana tuunde our playlist. It's almost 3 a.m. Yes, you did, Viva. You did. Umefika the end. You've made it.
a dreamer. Sasa hizi vitu hufanyika ukiwa hapa, unapatanga watu waja show up kwa hizi sessions for quite some time, resultantly wanasahau that kwa hizi sessions huwa tuna suggest ngoma za Kenya ama za Afrika. Imefanyika na Viva, imefanyika na Karim, imefanyika na Ivia, imefanyika na Stella. It usually happens. Viva amesema Lauryn Hill, utasema she's black, ako part of the diaspora, so ina count. And you turn on your TV. Christina. Nilijua Lori ni Mwafrika. Nilijua. At this point you can literally mention kila Mwafrika kwa hii planet. At this point, with what you're getting here, let's see. Kaa kuna ngoma deliver tokea hapa. Should be out by 7 a.m. Kwa 4 hours. Na Hazel ametupatia yake. Ametupatia Fadhili William. Umekuwa tu ukisikia Fadhili William. Baridi ya Nairobi. I think nilificha baridi ya Nairobi kwa mziki ya wiki. I also reviewed album ya Fadhili William, Malaika, iwapo you're watching this baadaye na uko interested kusikiza maoni yangu. You should be interested. I am him. Nitasema Fundi Konde. Wani ua kipenzi. Wani ua. Then I'll switch the tempo to
I'm thinking of a song by Kakai or old Kenyan jazz. I'm thinking of an old Kenyan jazz song. We can do Safari Sound Band. That's from tumeenda direction ya our previous playlist. Safari Sound Band. Nakupenda wewe. I think I featured that yesterday. Then we switch to we can switch that to Waire Chuki. Not switch, follow that with rather. Waire Chuki and Tatizo. Ile ilikuwa na wasanii kadha wa kadha. Kina Doobies and the like. Una smell fresh kama lavender na cherry. Tatizo, and that would be 5. Yeah, Miss Lauren. Thank you so much for joining me for another Sanaa kwa Sanaa Sunday session. On this anniversary edition, niko grateful. Tumefika tamati. Ngoma tulianza nayo ilikuwa Cut of Nine Tails, title track ya EP ya Last of a Dying Breed. Nili review for MWE. Weekend nilikuwa nasikiza Kenyan rock and metal. If hizo ni vitu uko into, check me out. Sikiza thoughts upon thoughts. Tunamaliza in that same vein. Turn between two. Anyway. Yeah. This Hazel, what's interesting, nikisema nafikiria an old jazz song. So first nimefikiria Mighty Cavaliers, psych rock, Afro rock. Nikawaza kwenda to Black Savage, then nikachana nayo all together. Then nilifikiria Jumatutu Sukari, and umedeliver. Jumatutu na Alaike Undugu. Also there was a viewer mwenye alinigundua hii time ya MWE nikifanya hizo reviews za rock na metal. Alienda kaona one of the reviews akasema I should review Alaike album yake I think ya 2020 or 2021. Nikamwambia kureview siwezi ahidi, lakini I'll definitely give it a listen. So another moment that ime align na imekuja full circle. Those are 6 songs. Tumecover the older generation na combine na
not really new but a newer ukikompare the older. Asante sana Hazel, anasema happy anniversary to you. Cheers to many more beautiful moments, memories. Asante sana, umeni hold down hadi saa hii. Leo ni holiday. Chatumalize with There Will Be No Tomorrow featuring Skygrave's Twilight. It's by Andromeda Music as part of the _The Architect album. Gisha nimeenda zangu. Asante sana kwa mara nyingine for checking this out. Always, Hazel, always. Threads.